Okay, so good day everyone. So ato ansiran karon ang ato ang seat work. So first we have our problem number 1. So if the atmospheric pressure is 0.9 bar absolute and a gauge attached to a tank reads 390 mmHg vacuum. So what is the absolute pressure within the tank? So in this problem, given na tadaan og atmospheric pressure. Okay? So solution. So our P atmospheric is equal to 0.9 bar. So for this problem class, our absolute pressure unit should be in kPa. Okay? So now let's convert bar to kPa. So in order to convert that, we know that in 1 bar we have 100 kPa. Okay? So cancel. So therefore our P atmospheric will be equal to 90 kPa. Okay? So ang gipangita diri is absolute pressure. And we know that the formula for our absolute pressure is equal to our P gauge plus the P atmospheric. Okay? So, nanatay P atmospheric na 90 kPa. So, atong kulang na lang is ato ang P gauge. So, for our P gauge, sige nga sa problem, na gauge attached, so natay 390 mm height of mercury. So 300 mm height of mercury and vacuum siya, vacuum pressure. So if maingon ta og vacuum pressure, so our P gauge should be in negative, diba? Negative. And we know that ang formula sa P gauge is unit weight of liquid or unit weight of water times the SG times the height. So, 9.81. And we know that unit weight of mercury is 13.6. So, 13.6. And then, given ta og height sa ato ang mercury, which is 390 mm. No? Since this is in mm and this is in meters and ato ang kPa is kanang kilonewton per m squared, so therefore we have to convert mm to meters. So to convert that, we have 1000 mm is equal to 1 meter. So now, pila man atong P gauge? So we have negative 52.032 kPa for our P gauge. So, since ang gingon diri is vacuum, so we have a negative P gauge. Now, we have to substitute all the values to get our pressure absolute. So, P gauge, negative 52.032 plus 90. So, if negative in yung P gauge, you have to carry the sign. Okay? So, naka-negative. So, therefore, our P absolute is equal to 37.968 kPa. Kuha. So, this is our final answer. So, muna siya. So, you can take a screenshot para ma-check ninyo inyong solution. Okay. Now, let's proceed to our problem number 2. So, for our problem number 2, for the setup shown, calculate the absolute. So, absolute pressure na pud ang gipangita. Absolute pressure at
A. So, kani at A. Assume that the standard atmospheric pressure is 101.3. So, ningon man siya nga tong P atmospheric is 101.3. So, we will be using this value. Okay. So, for our solution, so atong solution ani, ang gipangita is P absolute at A is equal to P gauge plus P atmospheric. And our atmospheric is 101.3 kPa. So, ang kuluhaon na lang is ang P gauge. So, if we want tag P gauge, we can start either at this part, kanina part, or diri na part. So, let's try. So, let's try nga mo start ta at this part. Okay? Sige. So, if mo start ta dire, we have P gauge A, or let's just say PA. So, if we ngon tag gauge class, muna siya ang pressure inside the container or the tube. Okay? Then, ang atmospheric, it is the pressure outside the container or the tube. So, para mas masabtan, ha? So, start ta dire. Let's start here. Start ta. So, we have PA. So, we will not be considering this distance since it is horizontal. So, ato lang i-consider ang vertical. So, kaning 90 mm. Since pasaka siya, we have minus 9.81 times what? 9.81 times the SG 0.83 times the height 0.09. So, ato na lang i-convert daan to meters. Kaya meters man kani. So, ato i-convert daan ni. So, nisaka na siya. So, next is this one. Kana. So, still minus kay pasaka. Times same liquid, 0.83. Times the height, 0.14. Kaya 140 man Okay? Sunod. So, kani siya, since vertical man na siya, pasaka, and we know at this part is vertical pod and then paubos. And of course, when we say the same elevation, the same liquid is equal to the same pressure. And then, pasaka man siya class, so minus, then munao siya diri plus the same pressure. So, makancel ra gyapon. So, we can, pwede ra na to nga, dili ra siya i-apply sa solution. This part and this part. And dili man po na to mo consider ang horizontal. So, direkta ta diri na part. Okay? Since panaog na siya, we have plus 9.81 times Hg. So, 13.6 times the height na 0.14. Sunod, this part. Plus 9.81 times 1. Kay water naman water. Times the height, 0.2. Okay? Plus, ay minus na, kay gapasaka naman ta, direhan to dira. Minus 9.81 times 1 times 0.6 is equal to, unsa maning last? This is open. Then air. So, 0. So, this is our equation if mo start ta dire. Nakuha? So, if we calculate this one, pila man So, your answer is negative 12.8
kPa. Okay? Sige. Atong i-calculate if sakto ba. So, you should try, ha? So, yes. So, that ay negative 12.88 kPa. Okay? Now, let's try solving. Kung mag-start ta, dire na pod sa air. Kani. Okay, let's erase this one. Later na ning assignment. Okay. Itong try yan. So, try ta dire ta start class ha dire this part. So we have 0 and then plus 9.81 kaniha 9.81 times 1 times 0.6 minus kanya pong 200 9.81 times 1 times 0.2 next minus 9.81 times 13.6 times 0.14. So, dili na ni. Ayon, di na nga ito na-consider. So, kani plus 9.81 times 0.83 times its height. 0.14. And then, plus 9.81 times 0.83 times 0.09. Kung unsa gani ang last class, inyo nang i-equate. So, is equal to our pressure A, P gauge A. So, we have PA. So, now, let's compute. Compute na po ninyo. You have to use your calculator. Dili kay magsaligra mo. So, your answer is 12.88 kPa. So, the same sila duha. Okay? So, sometimes naigamay diferensya pero dili kayo dako. So, this is approximately the same or equal. So, ang answer ha. So, either way, if dire ba mo start or dire, your answer is the same. Nakuha? So, what if ang question is you have to get the pressure at O. Okay, let's later na lang. So, ang gipangita di ay kay ang absolute, no? Absolute pressure. So, let's first answer that question. So, we have P absolute is equal to P gauge A plus P ATM. So, P abs is equal to negative 12.88 plus 101.3. So, P absolute is equal to 88.42. So, 88.42 kPa. So, this is our final answer for that question. Okay, you may take a screenshot
Okay. Now, follow-up question. What if class? Ang ato ang question diri kay magkuha ta og pressure at O diri na pressure. Boundary between our Hg and our H2O kani this part. So unsa man nga mga pressure ang maka-affect ani at this part dire. So ang maka-affect ana is kani na mga part. So kani muna siya usa sa mo affect ani ato ang pressure at O and this part kani. Okay? So kung unsa ang pressure nga mong makuha ani na part kanin diri na part ug pressure nga makuha nimo ani diri na part, it should be equal. Okay? Okay, let's try. Atong tryan. Go naman ni kayo. Okay, let's try. Pressure at O ha. Ano ni? Let's try kay murag gugaw na siya. Copy.
So, kopyahon lang ni nato sila na. So, is equal to 0. Is equal to 0. So, this part here is equal to negative 97.4. So, we can now get our value of h. So, you can use your calculator to solve. Pila man eh. So, h is equal to 20, ay, pila answer ninyo? So, ito na niyo na lang. Pwede mo maglibog. So, natin negative 97.4. Negative 97.4. Then, you calculate the part nga walay h. Sige, let's calculate. So, natay, kanina part nga walay mga h, kani. Ito na i-calculate. So, akong nakuha is positive 66.663 minus 0.81 times h over 1 over 100. Sunod, plus 9.81, 13.6 times h over 1 over 100 is equal to 0. So, h is equal to, pwede mo maglibog plus, binagsaan na lang. So, natay, value na 24.867 centimeter. So, this is our final answer. Okay. Sige, screenshot sa niyo diri dapita. Now, let's proceed to our problem number 4. Okay, problem number 4. Okay, let's erase this. So, this is your assignment. Later na. Okay. Sige, let's proceed. Okay, determine the gauge pressure at point A in the figure. So, gauge pressure A. So, for our solution, so note,
ang air na to is neglected. Ha? Neglected ng air inside our tube. So, pwede ko mo gikan dire. Gikan lang ko dire. Pwede po mo gikan dire. Pero dire ako ha. Stick lang ko sa akong solution. So, inyo na ng part, if ganahan mo i-check ninyo, then you have to check it yourself. Okay? Sige. So, solution. So, PA, pasaka siya. Pila man na? PA, pasaka man, minus 9.81. That is water times 1 times the height, 50 centimeter. Convert to meter. So, in 100 centimeter, we have 1 meter. Okay. Sunod. So, neglected ta ng air. So, direkta ta dire sa tong mercury. So, plus na kay paubos naman ta. 13.6 times 17 centimeter times 1 over 100. So, this solution, kaning 1 over 100 kay para na ma-convert ang centimeter to meters. So, kanin diri na part, dili na to ni siya i-consider. It is because kaning vertical na to dire pa down and this vertical is positive, then minus, so 0 ra gyapon kay same pressure, same elevation, and same liquid. So, direkta na ta sa oil, this part. So, if pasaka, we have minus 9.81 times 0.83 times 44 times 1 over 100 is equal to, open, so 0. So, PA is equal to, itong makuhaan na is negative 14.193 kPa. So, this is our final answer. So, can take screenshot. So, if sa'yo inyong answer, you have to solve again, ha? Okay. So, for the last part, or last assignment, sa atong problem sa atong sheet work, for gauge pressure at A of negative 10.89, find the specific gravity of the gauge liquid B. So, kani. Okay. So, sa akong solution, diri ko gasugod. So, pwede po mo diri magsugod, pero diri kanira ako. So, since this is elevation 3.2 class, therefore, our datum here for our elevation 0 is naa diri, dapita. Pwede diri, bisag asa. Ha? Kamo rin magbuot. Sige. Susugdan na to. Solution. So, PA, so, horizontal, not considered. Vertical, pila maning vertical na to, nata dire. So, if this is 3.2, and this is 2.743, so, therefore, ang ato ang height diha is kani SG 1.6 manang na 1.6. Our height diha is 3.2 minus 2.743 for this height kani. And then neglected ang air. So i-neglect na ni nato. So kani na ni ma-appeal. Ha? Same elevation, same liquid, so same pressure. Plus minus, so 0 ra gyapon. So direkta ta dire. Kani. So, pa down, so we have plus 9.81 times iyang SG
times the height. So, pila may height ani? If this is 3.429, dire, and dire ang 3, so minus 3.048. To is equal to 0. So, that's it. 0 kay open man. So, SG is equal to 0.99. So, this is our answer. Okay. Screenshot. Okay. So, for your assignment, muhatag kog assignment ninyo ani ha. So, dito na lang sa GC. Okay, now let's proceed to our next example. Okay? Let's see. Okay. So next is find the approximate height of water upstream of the dam or the headwater in meters such that an air bubble upon reaching the water surface has a volume of 3 times than it had at the bottom. And B, compute the absolute pressure at the bottom of the dam. C, compute the gauge pressure at the bottom of the dam. So for example, this is our diagram for that. Okay, so in this problem class, we will be using the formula nga na-discuss nato. P1V1 is equal to P2V2. Okay, so kanus aman ta makagamit ani na formula. So you have to take note that if there is an obvious change in volume of the gas, we can use this formula. Ito? Obvious change in volume of the gas, we can use this formula. Kuha. Pwede pod, as you can see, na change in volume and change in elevation. Change in elevation. Kuha ninyo? So, inyo yung unahong lantaw, if na ganit change volume sa ato ang gas, sa atong problem, direct na nga makaingon mo nga we can directly use this formula. P1V1 is equal to P2V2. Okay? Sige. Makita man nato sa drawing, di ba? Ningon pud siya diri nga ang volume daw sa atong bubble upon reaching the water surface is 3 times than it is at the bottom. Okay, it is because, diba, according to Boyle's law, the water pressure, ang water pressure na to, look at the water pressure diagram, triangular. The water pressure is high at the bottom. It is because of the weight of water above. So, sa may height ani ang sa may weight nga gidala aning pressure at the bottom, kani siya tanan. Wa? So, this compresses the bubble. Munang mas gamay ang volume sa atong bubble compare sa volume sa bubble upon reaching the water surface. Kuha? Okay, so muna siya ang Boyle's law. Okay.
let's try solving this problem. We know, class, nga ang atong P1 V1 is muna siya ang atuang initial pressure and initial volume. And atuang P2 V2, this is our final pressure and volume. Okay. Let's first solve the values sa atoang before or initial P1 and V1. Okay. When we say P1, unsa gani ang P1 ato sa na siya nga pressure? Is it absolute or gauge? Okay, so ang P1 nga gipasabot sa formula is absolute. So therefore, our P absolute is equal to P gauge plus P atmospheric. So this one is constant 101.325 kPa. Na. So P gauge. So initial ha. So if initial ato ang atong gipangita, so let's assume nga at the bottom o sa ang ato ang bubble nga consider. Ha? So pressure at the bottom of kaning say pressure nato sa atong bubble diha. So we have 9.81 times, so wala man gingon, so let's consider this SG is 1. Water naman po, gingon. So let's consider 1 times the height. Okay, nga iyang gi-carry sa bubble times H. Wala nilain, no? So therefore, P gauge is equal to 9.81 H. So nanatay P1. P1 is equal to 9.81 H plus 101.325. Okay? So atong volume is, let's just equate it to variable V. Okay? Sige. Now let's have the after or the final P1 ay P2 and V2. So we know P2 is equal to P gauge plus P atmospheric. So let's consider our P2 is the bubble at the surface. Okay? Bubble at the surface. So we have P gauge. So as you can see, at the surface man siya, wala na siya gina-carry na weight sa water. So therefore, its height is 0. So 9.81 times 1 times the height 0 sa 0. So therefore, P2 is equal to this is 0, this is 101.325. Therefore, P2 is 101.325 kPa. Kana. And we know sa problem nga ang volume daw sa bubble upon reaching the water surface is 3 times at the bottom. So therefore, our V2 is equal to 3V. Okay? Yeah. So there na lang. So next, so we can now equate. So P1 V1 is equal to P2 V2. Sa matong P1, we have 9.81 H plus 101.325. Muna ito ang P1. Our V1 P2 na to 101.325 times 3V. Na. Okay?
So, ni? Approximate height. So, ang H, ang kwaon. So, ang V na to is makancel. So, ang mabili na lang is H. So, H is equal to, pila H? Pila H na to. H is equal to, pila class? 20.657 so many meters. So that is the answer for our question A. So you may take a screenshot. Ano? So screenshot po dire. No. Sige. Now, for our question B, compute the absolute pressure at the bottom of the dam. Absolute pressure daw. So, kanilang absolute pressure. So, kumama ni siya ang absolute pressure at the bottom. So, naratay P1 is equal to 9.81 H plus 101.325. So, we just have to substitute the value of our H, which is 20.657 plus 101.325. So, P1 is equal to, check, 303.97 kPa. Okay? Next, letter C, compute the gauge pressure at the bottom. Ito, kani. This is the formula. Gauge pressure at the bottom. Pila man eh? 202.645 kPa. Okay? So, man siya ang mga final answer. Okay. Sabtan ra? Sige. Now, let's proceed to our second example. So, sige. Now, for this one, so this will be our last example, and the rest will be your assignment. Okay, a cylindrical gas tubing 28.6 millimeters inside diameter and 915 mm long with one end closed is immersed vertically with the open end down into a tank of cleaning solvent with specific gravity of 0.73 until only 50 mm of its length remaining. So 50 mm is so 50 mm of its length remain above the liquid surface. So if the barometric pressure is 98.6 kPa and neglecting vapor pressure, how high will the fluid rise in the tube? So the question is kaning H, how high daw ang fluid nga mo rise diri inside the tube kani. So you have to take note gyapon class ha when you say barometric pressure. Take note. So barometric pressure is another term
for atmospheric pressure. Okay? Sige. So, ang gingan sa problem, naa daw tay cylindrical glass tubing nga ato siyang gi-immersed inside a tank nga naay cleaning solvent 0.73 ang Sg. Okay? So, bali mo ra og kanang, let's just say, baso nga imo siyang gibutang sa planggana, di ba? So, ang may tabuan na siya gamay na fluid nga mo rise inside kanang sa inyong baso, no? So, muna siya ato ang computon. Okay. So, question. Useful ba tong formula nga P1 V1 is equal to P2 V2? Yes. So, pwede to nato siyang i-use. Kanus ang ganito siya nato ma-use? If there is an obvious change in gas or if there is an obvious change of volume sa ato ang gas. So, makita nato dire sa katong wala pa ni nato. For example, muni siya atong baso, di ba? Oops. Wait. So, muni siya atong baso. Kana. So, wala pa na nato gi-immerse class ha. Wala pa na nato na siya humol dito sa planggana. For example, muna siya atong baso. So, ang atong volume of gas dire, diba? Muna ni atong volume sa atong gas inside our glass. Inside sa atong baso, kani. Ano siya yung volume. Pero pag immerse nato sa atong baso inside sa water, ay sa ato ang planggana, kani na laman ang volume sa ato ang gas. No? So, it means, it is obvious nga naa-adyo siya change in volume of gas. Okay? Sige. So, for our solution, we can use our formula P1 V1 is equal to P2 V2. So, unsa ganitong sa P1 V1, it is the initial or before what? Immersion. Sana ang P1 V1? Initial and before immersion. Okay? Sige. We know P1. So, it's okay. Let's have this here. Ay, nako. Kani. So, for example, class, ha? Mo ni siya ang ato ang glass. So, this green part here, kani. Ito na ni siya i-reason. Kana. Sumato yung butang ana, ha? Okay, since air man na, no? Since air na siya, let's just put that. So, gas ni siya, ha? Okay. So, these particles here, gas na siya. Walay liquid diha. Walay liquid, wala tanan. This is gas. So, this is before immersion or initial. So, before immersion, our P1 is equal to P gauge plus P atmospheric. Since this is, gingon ba sa problem? Gingon dahil rin, no? Ang barometric nato is
Atmospheric, so 98.6. So this is 98.6. So P gauge na lang. P gauge na to. So parihara na siya nga since open man na siya and then inside sa tuang baso is just gas or air. So therefore 0 ang ato ang P gauge. Ha? Okay. So therefore our P1 is just equal to 98.6 kPa. Kuha ninyo? Okay. For our V1, since our glass is cylindrical glass tubing, so ang volume anak class is the volume of gas inside your glass. So unsa may volume sa gas ani inside sa ato ang baso is just equal sa volume sa glass. So unsa may formula volume sa cylinder? It is the area of a circle times the height. So pi over 4. Since given ta og diameter, then let's just in terms it to diameter times d squared. Okay, so this is the area of our glass times the height sa atong glass. Pila may height sa atong glass? Yun sa siya dire. 9.85 long. Ay 915 long. So we have V1 pi over 4. So in terms na nato ni meters, kamo na ibalag ko an convert. So kanina mga value kani na sa problem. So ang diameter is 0.0286 meter, ang atong height is 0.915 meter. So compute. So we have 0.00059 m cube. Kuha ninyo? Sige. Now, next. For our para sa ato ang sa to after immersion or final. So after immersion class, pagbutang niya sa baso muna ni siya nahitabo, no? Ay, wait. Reason. So, muna ni siya atong mga gas. Muna siya ang gas inside sa atong glass na. So, since na may pressure nga nag-exert diri class, kaning water pressure nato, na-compress na ang ato ang gas. Muna, ang volume sa atong gas, imbis na kani ang volume sa ato ang gas, nahimo na lang siyang kani. So, na ay change in volume of gas. So, ni gamay. Diba? Okay. So, we can have our P2 and V2. So, P2 sa ta. So, for our P gauge, sama natong P gauge ani. Unsa man ang P? Absolute pressure ang P2. Ang P gauge, it is the pressure inside it is the new pressure of the trapped air after submerging the tube. New pressure daw siya. Pressure daw siya sa natrap na air. Okay? So, pila may pressure ana niya? Kani. Pila pressure ani? So, pressure sa air ang ato ang P gauge. Ha? Kaya ato ang gi-consider ani class, ani na formula is gas man. Gas.
So therefore, ang atoang P1 is absolute pressure of air. Considering air ni siya ha, considering gas or air. Ang P gauge, gauge pressure sa air or gas. So if mingon tag P gauge, unsa may pressure ani? Kani siya na adira. Diba? Naaman. Sige. Okay. When we say gauge pressure, sige. When we say gauge pressure class, say formula na to, unit weight of water times what? Times the SG times the height. But since ang ato ang gi-consider na karon sa gauge is ang air, so gauge pressure is equal to unit weight of air times the SG times the height of the gas. Gas na ni ha, gas na ni atong gi-consider ani. Basta maggamit ang formula nga P1V1 is equal to P2V2, everything nga atong gi-consider ana is gas or air. Kuha? Okay. So pwede na to siya makuha using this formula. Unit weight of air times SG times height. Di ba nihatag man ko ninyo og unit weight of air in terms to siya og kilograms. No? Ila man to unit weight sa air. Sige, pangitaan ninyo. Naatay 1.225 kilogram per m cube times SG times height. Since this is kilogram, in order for us to convert that to kilonewton, ito siyang times una og 9.81 para maimo siyang newton, and then we have to divide it by 1,000 para maimo siyang kilonewton, no? Okay. Pero if kani atong gamito na formula class in terms of air ta or gas, wala man tay SG. Diba? Unless given tag SG. Pwede ta ka gamit ani na formula ha. Kaning unit weight sa air times SG times height. No? Wala man tay SG. Wala tay SG. Natay height. Pwede ta makakuha sa height. Pero ang SG, di man given. So, saan man na? Sige. Saan man na? If dili given ang SG. So, dili ta kagamit sa unit weight of air times the SG times the height for our P gauge. Instead, we know that according to Pascal, di ba niyan sa to si Pascal? Same liquid, same elevation is equal to same pressure. No? Okay. So, ang pressure nga ga-exert at this part, kani, mumana siya ang pressure sa ato ang air nga nag-exert at this part, kani, green nga circle dere, is equal pud siya sa pressure nga gi-exert aning tubig, kaning naa dere. Kana. Diba? Kuha ninyo? So, if equal na siya, so, pwede ta mo gamit in terms of liquid or fluid. No? So, saan man na nato? We know that if same elevation class, same liquid, we have the same pressure.
So, pwede ta kani atong gamiton. Dire. Kay at the same elevation, the same liquid, same pressure. Kana. Na. So, kung unsay gi-exert na pressure at this point, at this part, kani, same pressure po na siya nga gi-exert ani niya. Kana. Oha. So, pwede na to gamiton para makuha ning pressure nato dire kaning siya diring dapita. So, natay 9.81 times the water 1 times iyahang height, kanina height. Kaya itong gikuha na pressure kay kaniman, kanina pressure, kani dire. Di man takakuha ani nga pressure kay wala man tay SG sa tong air. So, para di ta maglibog, pwede na ito gamiton tong ingon ni Pascal nga same elevation, same liquid, same pressure. So, kana siya kay ang atoang pressure sa tubig kay nag-exert man na siya normal sa surface. So, muna siya, equal po ni siya. So, at this part, na i-exert dire, kana, na po dire. So, kanina lang na part ato ang kuhaan og pressure. Diba? Okay. So, kung unsa ni siya nga pressure nga atong makuha dire, equal po na siya sa pressure dire. So, kung unsay pressure nato dire, equal po siya dire. So, kung unsay pressure nato ani diring dapita, mo pud iyang pressure dire. Kuha ninyo? Sige. So, we have, let's consider this height kani. Pila man na? Natay 0.865 minus h. Ba? Ay, wait. Ang SG din nato ani class is 0.73. So, this is 0.73 times 0.865 minus h. So, muna siya itong P gauge. Okay? Sige. And this is 98.6. So, P2 now is equal to 9.81 times 73 times 0.865 minus h plus 98.6. So, muna siya ato ang P2. Now, for our volume 2, so volume sa gas, so unsa may volume ani niya, kanila, this part lang, kay muna laman niya itong ang gas. So, we have pi over 4 times our diameter times raised to 2. So, may height ani niya. If this is 50, this whole is 915, and this is h. So, naa na lang tayo 0.915 minus h. Okay? So, muna siya ang atoang V2. Now, let's substitute everything. P1 V1 is equal to P2 V2. Okay? So, pila tong P1 kanina? 98.6 times V1 0.0059. P2 na to, wait sa P2 na to is 9.81 times 0.73 times 0.865 minus h plus 98.6. So, that is our P2 times V2 pi over 4 0.02
0.86 squared times 0.915 minus h. Okay, so shift solve, we can now get the value of h, which is 0.048 meters. So, i-check ninyo niha. Na. Okay. Ito na i-check. Ato i-calculate balik. Sakto naman. Ito yung sipiat dali. 59 plus 98.6. Ngayon sa klasa. Wait. Let me review my answers.
Okay, so our answer is 0.048 meters. PPA 0.6 times the height. Okay. Final answer. Sige. So, for your assignment, ako lang ihatag sa GC. Bye.